Dad was born in Richmond on April 2nd, 1922, and his regimental number is E29986. Dad grew up on a farm, had one brother and a whole bunch of sisters, and he was the youngest boy. The war had started a year before. It was the Depression. There was very little hope for anyone on the coast to pick up anything but farming. Dad had an older brother who would be the logical heir to the farm. Adventure, get out of Dodge and see what's out there in the world. Il est élevé à Saint-Jules, Saint-Jules de Cascapédia. Il avait 26 ans. Qui était quand même assez âgé pour partir à l'aventure. Non seulement été engagés dans l'armée, ils ont été prisonniers de guerre à Hong Kong. They started off on the mainland in Kowloon. As the Japanese advanced, they retreated back onto the island of Hong Kong. And as time progressed, they had retreated right back onto the peninsula where Stanley Village is and Stanley Camp, basically. And ultimately, on Christmas Day, that's where they surrendered, right? Ils ont été capturés en 1941 jusqu'à la fin de la guerre. 44 mois. C'est chaque jour, au jour le jour. Il y a quelqu'un avec un fusil au-dessus de ta tête, puis tu ne sais pas si c'est toi cette journée-là ou le lendemain, puis ils ont vu des gars autant périr à la bataille que périr dans les camps, des travaux, de la famine, tout, probablement, les maladies. Il n'y a rien qui se rendait aux autres, tous les médicaments ne se rendaient pas directement aux soldats. La Croix-Rouge, ça, il envoyait beaucoup de choses, mais c'était pas les soldats qui en bénéficiaient, c'était confisqué avant ça. Puis quand c'était quelque chose de bon, c'est l'ennemi qui le gardait, bien sûr. He came back with a bee in his bonnet that he was going to make his life better, and he had met actually a gentleman from the Winnipeg Grenadiers. They shared barracks, or prison camp, or whatever you want to call them. And he impressed my father quite a bit by his worldliness and knowledge and stature and whatever, and it seemed to impress Dad. And he came back with the mission to make something of himself, and he went back to university, and he became a teacher. And then he became a principal, and then he became a superintendent of teacher certification, and he retired as the Director General of the School Board. So he dedicated his life to the domain of education. Il a travaillé en foresterie, il a grimpé un peu dans les échelons de la compagnie. Il est devenu surintendant de la sécurité, premiers soins, premier répondant, tout ça. Mais il s'est impliqué dans beaucoup de choses, coach hockey, toutes sortes de trucs de même aussi. Je pense qu'il y avait un désir aussi de former des jeunes, de montrer un peu de discipline aussi, de montrer des valeurs qu'ils ont connues. Richmond's a small town to begin with, and so you kind of already know everybody, but there was a special camaraderie amongst the Hong Kong guys and their families ultimately. You know, Bobby Barter, Francis Robertson, Arnold Ross, all of them were a part of the extended family in a sense. And you know, in Richmond, Cascapedia, St. Jules, that and Gascabigia, there were a large number of guys that went to Hong Kong out of that place, you know, like signed up and served over there and were POWs, and not all of them made it home, obviously, but. Quand ils sont revenus, je crois que c'était pour, on essaie d'oublier, pas de l'oublier, mais on essaie de mettre ça en arrière parce que c'est probablement trop lourd pour peut-être même entre certains camarades, je les ai jamais même entendu parler de choses spécifiques.
Je me rappelle des gens, des camarades à lui à l'époque, quand on était élevés, on allait vers des réunions de Hong Kong pour les vétérans et tout ça. Puis on était toujours un peu mis à l'écart peut-être quand ces choses-là se discutaient aussi. C'était pas, je pense que c'était hors de notre compréhension d'être là. Tu sais, puis, comme on disait, cette génération-là n'en parlait pas beaucoup de ces choses-là. Tu sais, c'était comme, c'était mieux de laisser dans le passé. Because of what those men signed up for and survived for the most part, I mean, those that came back, it's led to my generation not having had to do that same thing, my children's generation to not have to do what they did. And I'm going to say that my grandchildren likely will not have to serve in that capacity. So we're talking 4 to 5 generations that have been impacted by the sacrifices they made, but impacted in a positive way in that they don't have to live or didn't have to live the same sort of ordeals that they did. Je suis fier de ce qu'il a accompli après. Je suis fier d'être son fils, c'est sûr. Parce qu'après avoir lu aussi ouais. Parce que le mot héros aujourd'hui, ça peut être donné assez facile à droite et à gauche. On a des nouveaux héros aussi. Puis ceux-là, je crois que c'en était des vrais. Même si on est contre toute action militaire, même si on est whatever notre pensée là-dessus, je crois ce qu'ils ont survécu, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont démontré par après aussi que ça peut continuer. Puis aussi le fait de ne pas répéter les mêmes erreurs, je veux dire, politiquement et tout ça, de se retrouver dans ces mêmes impasses.